Пошел запуск. Запуск идет. Все. Должны быть в эфире. Появился? Почему я не вижу себя? Вот есть. Я, видать, и на старой версии себя не увидел. Ну ладно, попробуем на новую версию тогда. Ну, удалил старую, закатал, новую установил. Может, что-то при установке какой-то глюк был. Чего? Ну, если сейчас, если шумы будут, я старую еще закатаю. Ладно. Что, картинка нормальная? Ну, сейчас тут нормально уж картинка будет. Я про старую версию больше переживал. А звук есть, да? Звук не двоится? Двоится? Нормально, да? Просто смотрю, у меня тут два эквалайзера появилось опять. Который из них кто? Непонятно. А сейчас вот так вот звук есть, нет? Есть, все, понял, ладно. Ладно, спасибо. Спасибо. Сейчас будем думать. Ага, вот так вот. Вот так вот у нас есть. Вот так вот нет. Так, ладно. Что-то я это уже. Так. Так. Короче, что произошло? Были помехи со звуком. Я решил обмануть систему. Накатил старую версию. Накатил OBS. 27 там .1.1. И получается... получается, что... Все, помехи со звуком пропали. Самое интересное. Я уж обрадовался. Короче, попробовал запись стрима сделать. Ну, просто запись. Без прямого эфира. Тормозило. Но я, ладно, записи не делаю. Как бы, черт с ним. Тормозит. Думаю, то, что старая версия. Сделал закрытый доступ. Попробовал на 5-минутный отстримил. Все нормально, все плавно работает. Звук есть, все пишет, все. Никаких помех нет. А решил в прямой эфир выйти. Не видя. Я себя не вижу. Тут по телефону не видит меня, короче. То, что у меня идет запись стрима. Давай думать. Почему? Думаю, то, что старая версия. Ладно. А я не обратил внимания. Я не открыл доступ. Я как в закрытом был, так и не открыл. Накатил сейчас новую версию. Вроде шумов нету. Но я компьютер не перезагружал. Не перезагружал, я открывал, закрывал браузер. У меня шумит звуки, помехи идут, когда я открываю браузер. Вот. Так что будем надеяться, то, что помогло удаление. Короче, простым языком, переустановка OBS. Я надеюсь, это помогло мне. Потому что я отписался товарищу. Я говорю, у тебя есть какие-то проблемы? Нету. Я говорю, ты на новую версию? Он говорит, да, я на новой версии. Странно, да? Очень странно. Вот у меня вот я слышу вообще ни одной, вот даже ни пердинки, ни шипинки нету. Даже в меню паузы в тишине. Обычно в тишине просто, ну, вот когда вот так вот я в меню захожу, у меня начинаются нервные тики уже.
Потому что, ну, очень противный звук был. Так, здесь у нас стволы. Стволы у меня такие есть, ну... Факт в том, то, что... Пока будем так наслаждаться. Но я думаю, то, что... Перезагрузив систему ПК саму, мне кажется, эта болячка вылезет. В любом случае она вылезет. Так. Вот здесь все нормально. Все нормально, все нормально. Кажется, все равно болячка это выскочит. Так, ну надо хотя бы... Ну, пистолет уже, блин, ну, вряд ли помогут. Хотя посмотрим. Вроде еще дамаг наносят пистолет. Но лучше пулемет под легкие патроны. Под легкое что-нибудь патроны. Или я уже сам себя закошмарил, то что этот уровень очень сложный будет. Поэтому... Кого она там жарит? У нее, короче, это ульта, блин, ну беспонтовая. Она на одного только агрится. Да. То, что имеем, это помойка. Так что как-то так. Блин, ну я очень надеюсь, то, что переустановка ОБС просто мне помогла. Может, где-то артефакт какой-то выскочил при установке нового ОБС. Ну, мало ли. Всякое бывает. Это что у нас? Энергия нам нужна, патроны нам нужны. Я уж не думаю, что... Не думаю, что здесь прям такая целая армия будет. Но лута прилично. Относительно. Все, пошли. Пошли отсюда. Блин, ну надо было пулемет брать какой-нибудь. Они больно бьют-то уже. Чернобровый Андрей. Так, песни Камызяков, да? Интересно. Что мы подобрали? Снаряга. Ну... Естественно, это лучше. Придется поменять чушь.
Надо зашкериться где-нибудь. Ебать, копать. Хера себе их тут. Просто. Стой. Нормально их тут. Шляпа. А где это такая самая топовая тут бегала? Еле загасили. Не, разбирать надо, конечно. А этим костюм одевай, не одевай, броню натягивай, не натягивай. Короче, им вообще пофигу. Да вот куда ты бежишь, блядь? Где еще? А, это или этот? Урон нанес и продолжительность действия. Короче, оружие у меня так себе, туфта. Так. Покопай. Револьвер, шляпа. Так, от нее толку нету. От нее толку нету. Это снимаем. Так, у Парвати забираем. Иначе никак. И что-нибудь другое подгоним. Иначе я не вывезу. Все равно сдохнет, блядь. А хоть дамаг наносить будет. Какой-никакой.
Так, подожди, а у нее что находится? Шоковое оружие, да? Проверим. Сейчас все испытывать будем. Well, look who it is. I'll be damned. I was prepping the studio for our announcement, and here you are as a bonus. I had heard you'd taken a mechanic under your Лилечка, wing. привет. Все хорошо, но все What's the matter, girl? супер. Couldn't find actual employment? The captain's treated me right. Better than any of you bored folk ever have. I'm exactly where I want to be. Ah, I knew I smelled Monarch when you lot walked in. The stench of sulfur, depression, and desperate bravado is unmistakable. Keep talking, you'll be smelling iron. Ain't nobody so important I won't put a bullet in him. When you go off and get yourself shot, try to avoid taking one to the face. I'll want it recognizable to show to my citizens. My word! You've correctly identified... It's a wonder what Phineas saw in you. Then again, he's an insane person. Thankfully, he's our insane person now. A proper company man. Так. Yes, he is an extraordinarily obstinate fellow, isn't he? Fine, he isn't working for us per se. Semantics, he'll come around. But that's between us. As far as my adoring citizens will know, we've turned a dangerous crackpot into a working-class man. It's a miracle. Oh yes, go on, wake them up, add more mouths to feed. That'll solve our starvation problems. I don't know what half-baked plans that simpleton in a lab coat has been leading you through, but it's done. It's over. Let me ask you something, Captain. Have you at any point thought about not fucking up our entire society? We're helping, which is more than you can say. I'm making actual progress towards stabilization and recovery. You're just getting in the way. Oh, right. This coming from the psychopathic outlaw. Yes, I'll try to be more open-minded about your path of wanton dissent. We don't need your help. We'll have to agree to disagree. Так, ложь и запугивание, да?
I've got work to do. Я не понял, а чему мы сюда приперлись тогда? А что он делает? Что это оружие делает? Что-то я не понимаю. Я бы сказал, да, блин. Короче, шляпа это, а не оружие. Так, нам куда? Блять. Well, А. Дальше. We're you are a captain of action. I'll give you that. Look, I'm not an unreasonable man. If you manage to storm the castle, as it were, and make it out of here with Phineas alive, I can't exactly afford more havoc than you've already caused. Fine. If you survive, you'll need someone to sell the rest of the board on your plan. Так, ладно, что-то договорились, уговорили. Поехали, девчонки. Ой, вообще слабое стало же оружие. Бегут к нам. Ну, хоть какая-то помощь, что ли? А чьи ребятишки мои? Так, раз, два, три. Парвати, Ниока, командир МСА. Это монарх какой-то кричит. Это который фракции мне помогал? Captain, you have an uncanny talent for complicating my life. You've been working with Dr. Wells from the beginning. When we moved to arrest him, he was prepared. I lost good soldiers in the attempt. You've disrupted the balance of power. You've upset the natural order of things. You've introduced uncertainty, and there is nothing I despise more than uncertainty. I'm afraid I can't do that.
I'm aware of your diplomatic talents, Captain. You have a gift for manipulation, but I warn you, I'm no easy mark. For all your talents, you are the enemy of Halcyon, and therefore you are my enemy. Походу, у меня в команде кто-то предатель. You make a nuanced and compelling arc. Dr. Wells is being held in my custody. His cooperation will prove it. All that's left to do is put down this riot, arrest you, and then get on with the bloody business of saving this colony. Fair enough. I'm giving you exactly one chance to parley with me. Yes, I'm quite aware of your brazen act of corporate vandalism. By the way, my scientists assure me they can recover the data you've destroyed. You've succeeded. That isn't true. It can't be. You're trying to manipulate me. That experiment was absolutely essential to the program. My scientists assured me they were close to a breakthrough. They gave me their word. Don't you mock me. I won't stand here listening to you gloat. We're going to have to start all over again. All that research, all those... You were always an unknown variable. I tried to recruit you. This prison is equipped with an automechanical warden. I've had it programmed to eliminate... Так, ладно. Накошмарила. Ого! Хуя себе тут их. Ёп, тоже, блядь. Перезаряжайся. Робот еще живой. Все. О, это было плотненько. Слегка. Энергопатроны подбираем. Не ленимся, подбираем, потому что, блин, ну мало ли. Блин, без этой пуколки я вообще бы ничего не смог.
Игру прошли, что ли, получается? You don't know how glad I am to see you. You did the right thing. Akande was a monster. Her death was much deserved and long overdue. And you lunatic, you broke into the board's own fortress just to rescue one doddering old man. You are absolutely out of your mind, and I can't begin to thank you enough. I'm all right, thanks to you. Akande wanted my cooperation. I'm quite sure she would have beaten it out of me if you hadn't arrived. You've broken the board's stranglehold on this colony, and you saved my life. But А у меня же отключена Лилечка. Сейчас я зайду. У меня же отключено было. Не до этого, как бы, это то, что... Вот, 4 минуты, да, пришло. Так, а как... Можно, нет, восстановить? А нельзя, да, никак? А у меня, наверное, это не работает, да? Ну-ка, оповещение. В смысле, а что такое пропустить? У меня, наверное, не работает, да? Но... Мне же надо этот закрепить. Сейчас все будет. Сейчас сделаем. Так. Оповещение. Чё у меня мышка тупит? Вот. Что, блядь, браузер тупит? Так. Так. Сюда. Сюда. Браузер. Оп. Ставить. Окей. Ну-ка. Вот, готово. Правда. Громко надо убавлять. Вот и все. Заработало. Только маленько убавить надо. А как это звук? Громкость. Чуть-чуть. На 35 сохранить. Все. Здесь тоже, наверное, настроим, да? Сразу. А, звук. 35. Сохранить. И здесь также. Оп. Не то. Все. Оповещение. Спасибо, Лилечка, за 10 рублей. Привет, красавчик. Ну все, отобразилось. Что-то это. Браузер подтупливает что-то. Так, все. Продолжить. You and I are going to have to work harder than ever to save Halcyon.
I'm afraid the situation is far worse than any of us ever anticipated. Дальше нам с тобой предстоит еще более сложная работа. Боюсь, положение дел в Алкионе намного хуже, чем могли предполагать. Earth На has Земле. gone dark. We haven't received a single message in 3 years. There's been no communication, no signals, nothing. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. We don't know what they discovered when they arrived, or if they arrived at all. So we've got to make do on our own. Seems to me that'll make us stronger in the end anyhow. You're quite right. We've got no choice but to make do on our own. You mean we're all alone out here? Really alone? I'm afraid so, Miss Holcomb. Halcyon Давай is the спать only закругляться. home we have left. Только на самом интересном месте. Фракцию мы, короче, одну слили. Вот, кто, интересно, будет у нас главным, вот этот старик или я стану. Вот. Пока по сюжету я уж думаю то, что закончится игра, но вроде что-то продолжение будет. Returning to Earth is no longer an option. Спасибо за 10 рублей. Trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely on Earth for support anymore. We've been cut loose. We're entirely on our own. Так, у нас серьезные неприятности, друг мой. Ты понимаешь, что значит для Алкиона? Нам больше нельзя рассчитывать на поддержку Земли. Нас отрезали, нужно полагаться только на свои силы. Нужно много всего сделать, но не будем терять время. Блин, а возможно и надо будет дополнение. А дополнение, короче, здесь платное, я так понимаю. Yes, we do. You've done a marvelous thing. You've succeeded where anyone else would have failed, including me. We must begin the revival process immediately, starting with the Hope's brightest minds, and then we're going to fix this damn colony, one problem at a time. We're going to need a leader, and I can't imagine a better person for the job than you. What do you say, old friend? Will you help us? Хорошо, недолго буду. Так, у меня свои планы, я переманил на свою сторону председателя, теперь смогу управлять колонией из тени. Буду ждать, ладно. Я буду сам управлять колонией, председатель уже обещал меня поддержать. Блин. У меня свои планы, я переманил на свое. Так, а что выбрать-то? When I revived you, I thought you were going to help me save this colony. I was wrong. I had our roles reversed, you see. You're the one who's going to save us all. I'm just the one who set you on your path. You're the best thing to ever happen to Halcyon. If you want to take it upon yourself to lead this colony, you have my support. We're not a colony any longer, are we? Our last connection to Earth has been severed, and so we have been set free. Our future is uncertain, and no one knows what tomorrow holds. Exciting, isn't it? Только не заканчивайся. The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists. Engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come.
some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. Sanjar's civil liberties and worker-centric policies were slow to catch on with the other corporations. But as Halcyon began its long, arduous journey toward recovery, many of Terra 2's smaller townships started adopting MSI's alternative corporate structure, and eventually became entirely self-sufficient. In the coming years, many of these townships managed to eke by, where otherwise they might have starved. Consumed by paranoia, Lilia Hagen took Sublight Salvage in a controversial direction, openly accusing board officials of an extraterrestrial conspiracy. One day, an accident at the Groundbreaker's docking bay silenced her forever. Time would tell if her replacement could keep the Sublight family together. The collapse of Edgewater left its workers bereft of any purpose in life. Most of them made their way to Adelaide McDevitt's camp, hoping to ingratiate themselves into her favor. Adelaide accepted only a few to her community. The rest were turned away, and likely died of starvation. Nevertheless, Adelaide's camp grew into a well-established town. Adelaide McDevitt refused to cooperate with the ongoing effort to save Halcyon from collapse. A sympathetic deserter stole a copy of her research and delivered it to the Hope's scientists. It is unclear how useful Adelaide's research was. An optimistic estimate suggests her work may have bought Halcyon another few years of survival. Adelaide would never know. She died that winter. Under the leadership of Junlei Tennyson, the Groundbreaker held firm against corporate influence. The ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers schooled in her family's traditions. The future of the Groundbreaker looks promising. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. It was a dark time indeed. Life in Halcyon was sobering for Felix Millstone. The grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony, no celebrations in the streets. There was only the hard, desperate work of trying to repair a broken colony. Felix never had a head for numbers, but if there was labor to be done, he was there to help. Eventually, Felix realized that the work of a revolution was done with two hands. After all he'd seen and heard adventuring with you, the vicar Maximilian de Soto renounced his faith and joined the effort to rebuild the colony. Ironically, he finally found the joy that had eluded him over the course of his life, and realized that perhaps he was always meant to be just a simple laborer after all. He quickly dismissed the idea. Once the matter with the Hope colonists was resolved, Junlei bashfully asked Parvati if she'd like to join her permanently on the Groundbreaker, and Parvati enthusiastically, if somewhat awkwardly, agreed. The stories of her adventures spread across the colony, and Parvati soon found herself the center of attention. Having served as the engineer of a renowned spacecraft, tramp freighters and wildcat miners sought her out by name. And in no time, she was a fixture in the Groundbreaker's mechanical ecosystem. She and Junlei were never far apart. Nyoka returned to Monarch to take another crack at making a permanent life for herself. She formed the Charon Group, an MSI subsidiary of ragtag survivalists and wilderness experts. Anyone in need of a guide, or just looking to throw back a beer and swap stories,
could find her camping on the trail or clearing an infestation. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left of the colony. This led to a boost in SAM unit sales. Did you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage the crisis before it. Chairman Rockwell served as the public face for the changes in Halcyon to come. Whenever you needed strings pulled or a voice to sell a policy change, Rockwell was only too happy to oblige. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. He eventually came to terms with his own past and was able to forgive the mistakes of his younger self by devoting his remaining years to serving the colony. Dr. Wells was able to revive many more scientists and engineers than he first expected, thanks to the additional batch of chemicals you stole from the ministry. Wells never forgot about the human lives that were lost in acquiring these chemicals. In the end, Dr. Wells was able to save every scientist and engineer aboard the Hope. Over the next decade, nearly all of the Hope's remaining colonists were successfully revived. Halcyon saw a period of rapid technological and scientific advancement. Breakthroughs in dietary supplements saved the colony from starvation. Geoengineering projects and social reforms began to change the structure and character of the colony. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Today, Halcyon has stabilized. The people of the colony work hard to adapt to their new circumstances. Nearby colonies send aid and supplies. Life will never be easy in Halcyon, but for the first time in its history, there exists a sense of real, genuine hope about the future. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? Long after Wells passed away, you carried on his work with more energy, determination, and brilliance than he could ever muster. The years that followed were hard, but Halcyon survived by the efforts of the Hope's most promising colonists, the greatest of which was you. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. Такая история. Ты что, уснул, что ли? Такой серьезно. А что вслух не читаешь? На английский язык намного симпатичнее звучит в оригинале. Пока я читать начну там со своими пердежным запинанием. Блин, только начинаешь разгоняться, игра конец. Интересно, а если бы я выбрал за фракцию, а не за этого доктора? Печалька. Закончилась игра. Да. Хорошо.